morning students, welcome to Adarsh Vidyalaya online classes. Now we are seeing unit number 16, plant and animal hormones. Last class we studied about the human endocrine glands. There are 7 different types of endocrine glands we have seen: pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, pancreas, adrenal and gonads. 7 types of glands. Out of 7 types we have seen pituitary gland. Pituitary gland, it contains 2 lobes, anterior lobe and posterior lobe. Anterior lobe which secrete 5 different types of hormones: growth hormone, thyroid stimulating hormone, ACTH, adenocorticotropic hormones, and GTH, gonadotrophic hormones. Then 5th one is prolactin or lactogenic hormones. Then posterior lobes which secrete 2 hormones, that is ADH, antidiuretic hormones or vasopressin. Then second one is oxytocins. Then functions of pituitary glands we have seen. Then next gland, thyroid gland. Thyroid gland, and previous class we studied the thyroid gland, where it is located in the neck regions. It also which contains 2 lobes that attached in the trachea, windpipe. This thyroid gland which produce thyroglobulin which produce thyroxine hormones. To produce thyroxine hormones, 2 important things are required. One is amino acid, another one is iodine. Then this thyroxine, there are 2 types of thyroxine hormones. One is T3, another one is T4. T3 means triiodothyronine, T4 means tetraiodothyronines. Then functions of thyroid glands we have seen. First functions which regulate basal metabolic rate. Second one which maintains normal body temperature. Third one which controls activities of CNS, central nervous system. Then fourth functions which helps for growth of the body and formation of bones. And fifth ones, it is thyroid, that thyroxine, it is a personality hormones. Mainly it is essential for normal physical, mental and personality development. That is why it is personality hormones. Then last function is which regulate metabolisms. Up to here we have seen in previous class. Now we are going to see dysfunctions of thyroid gland. Dysfunctions. What is mean by dysfunctions? It is improper secretion of thyroid gland. When that hormones may be excess secretions or over secretions or more secretions, that is called hyperthyroidism. Excess, more or over secretion, that is hyperthyroidism. Then if it is less secretion, under secretions, low secretions, that is called hypothyroidism. This is improper secretions, may be secreting more or less. Based on that, if it is less secretion or under secretion, that is called hypothyroidism. If it is excess secretions, more than normal secretions or over secretions, that is called hyperthyroidisms. இந்த thyroid gland வந்து அந்த thyroxine T3 and T4 ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணும். இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நார்மலாக செக்ரேட் ஆகிறத விட அதிகமாக செக்ரேட் ஆனாலும் ஆபத்து, கம்மியாக செக்ரேட் ஆனாலும் ஆபத்து. அதனால் என்ன செய்யும் அப்படின்னா சில நோய்கள்லாம் உண்டாகும். அதை தான் என்ன செய்ய போகிறோம், இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். First we can see about hypothyroidism. Hypothyroidism. Hypo means less secretion. Hypo means less or low secretion. Under secretions. Normally that thyroid gland which secrete hormones and less than normal secretions, then that it causes first disease, that is called simple goiter. முன் கழுத்து கலலை நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is called simple goiter. இந்த simple goiter எதனால் உண்டாகுது அப்படின்னா,
When we are taking food, that food which do not contain sufficient iodine content, that it is inadequate supply of iodine in our diet, that is that which causes simple goiter. அப்பனா நம்ம என்ன சார் செய்யணும்? What we have to do it? We have to take right kind of food, the diet which contains iodine content. That is why we are using iodized salt. It doesn't mean that one day itself we can use more iodized salt and 1 week we are not at all using. Not like that. Daily, normally we have to use in our diet. Is mostly the simple goiters which we can see in Himalayan region. Why we are seeing only in Himalayan regions? That Himalayan region, that soil naturally which contain less iodine in that soil. Even water also having less iodine content in that water. Because of that people, those who are consuming and surveying in the Himalayan regions, there they used to suffer this simple goiter disease. Then in the Himalayan region, when the soil which do not contain sufficient iodine content, that plant which grow without iodine content, then that plant which do not contains iodine content, and that food materials, if the human being if happen to consume, then that persons they are consuming and their diet which do not contains iodine content, and that peoples only they used to get simple goiter disease. If the simple goiters, those who are suffering from simple goiter, what are the symptoms? Symptoms means that signs, appearance. What are the appearance will get? என்ன அறிகுறி எல்லாம் தென்படும் அப்படினு பார்த்தா, first one we can see the enlargement of thyroid gland. Less secretion of these thyroxine hormones. What happened? The thyroid gland which enlarge, it become bigger size. When thyroid gland, it is located in the neck regions. When the thyroid gland it becomes bigger size, what happen here? Neck region, automatically swelling take place. நம்ம thyroid gland வந்து கம்மியா தைராக்சின் ஹார்மோன் கம்மியா செக்ரீட் ஆகும்போது இந்த thyroid gland என்ன செய்யும் அப்படின்னா அப்படியே பெருசா ஆரம்பிக்கும், வீங்க ஆரம்பிக்கும், swelling take place. அப்படி வீங்க ஆரம்பித்தோன்னே என்ன செய்யும்? அந்த கழுத்து பகுதி அப்படியே முன் பகுதியில் வந்துடும். அதனால தான் அது முன் கழுத்து கலலை நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கழுத்தினுடைய முன் பகுதியில் அப்படியே பெருசாக வீக்கமாக இருக்கிறதுனால அது முன் கழுத்து கலலை நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Second point you can see which protrudes. Protrude means coming out from the neck regions as a marked swelling. Marked swelling means that particular regions, the neck region only, it will be swelling in the neck region. That is called simple goiter. Then second disease, cretinisms. This cretinisms, it is also less secretion of thyroxines which causes cretinisms. This mainly it causes in children's child, because cretinism people, their growth it will be very short, that is stunted growth. குள்ளத்தனமையாக இருப்பாங்க, ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பாங்க, அதான் the stunted growth. Then mental defect, mentally they will be defected. Mental defect, confused mind, not well developed in mind, that is mental defect. Then lack of skeletal development and deformed bones, that is called cretins. See, lack of skeletal development, their skeletal system, the bone, it will be very weaker, then easily the bone become bent, that is called deformed. அப்படியே போன், அவங்க போனில் என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வளைஞ்சி இருக்கிற மாதிரி தெரியும், அதான் deformed அப்படின்னா bent legs, deformed bone, easily the bone become bent, that name is called cretins. Cretinism,
குள்ளத்தன்மை அப்படின்னு பேர். This disease it causes due to less secretion or low secretion of thyroxine hormones, that is T3 and T4 hormones, and this mainly it affects in children, and symptoms of this cretinisms mainly it is stunted growth in children, that means growth stopped or very short, and mental defect and mind, it will be confused mind, not they can't able to think which is right and wrong. Then lack of skeletal systems or lack of skeletal development and deformed bones, that is called cretins, Pause. Next disease, third one, Mixodema. It is also hyposecretion of thyroxines which causes Mixodema. It is low secretions, less secretion of thyroxine hormone which causes Mixodemas. And this mainly which affect in the child, it causes in adult, not in child, it causes in adult. But this cretinism it causes in child. The simple goiter it is common, it is whether child or adult, it is common, but this Mixodema it causes in adult, not in child. Then what are the symptoms of Mixodemas? First you can see those people getting less secretion of hypothyroidism, that Mixodema peoples, and their mental sluggish means not active, they are totally it is an inactive, mentally they are confused mind, and that is called mental sluggish. Then and there increase in body weight, when that less secretion of this hypothyroidism hormones, then that body weight will increase, because when the hormone is not sufficient, what happen? Automatically that growth cannot be controlled, then body weight automatically it will increase. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மைண்ட் வந்து கன்ஃபியூஸ்டு மைண்டாக இருப்பாங்க, ஆக்டிவ்னஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க, லேசியாக இருப்பாங்க. திரும்பி என்ன ஆகும்னா, அந்த ஹார்மோன்ஸ் கம்மியான உடனே அவங்க பாடி வெயிட்டு அதிகமாகிடும். ஏன் பாடி வெயிட் அதிகமாகுது அப்படின்னா, அந்த குரோத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஹார்மோன்ஸ் கம்மியாக ஆடனோடனே பாடி வெயிட் என்ன செஞ்சிருது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதான் இன்க்ரீஸ் இன் பாடி வெயிட். தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், பஃபினஸ் ஆஃப் தி ஃபேஸ் அண்ட் ஹேண்ட். பஃபினஸ் அப்படின்னா முகம், கை, கால் எல்லாமே நல்லா வீக்கமாக தெரியுது, பஃபினஸ். சுவெல்லிங் ஆன் த ஃபேஸ், ஹேண்ட், ஈவன் ஃபீட் ஆல்சோ, அதான் பஃபினஸ். இட் இஸ் சுவெல்லிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, கை கால் எல்லாமே வீங்கி போயிருக்கு, முகம் மூஞ்செல்லாம் நல்லா வீங்கி போயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, தட் இஸ் கால்டு பஃபினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் ஃபோர்த் சிம்டம்ஸ் ஒடிமேட்டஸ் அப்பியரன்ஸ். ஒடிமேட்டஸ் அப்பியரன்ஸ் மீன்ஸ், ஒடிமேட்டஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, தேர் டிஃபார்ம்டு போன்ஸ். டிஃபார்ம்டு போன்னா என்ன சொன்னா ஏற்கனவே? ஒடிமேட்டஸ் டிஃபார்ம்டு போன்ஸ். தே ஆர் போன்ஸ், some aged people we can see, and when they are walking and their legs it will be little bit bent, and hand also it will be bent. அவங்க கை கால்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம நார்மலாக நடக்கும்போது கால்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும், அந்த ஏஜ்டு பீப்புள் வந்து நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கால்லாம் அப்படி பெண்டாக இருக்கும், ஒரு எல் ஷேப்பில் அப்படியே பெண்டாக இருக்கும். That is reason it is due to low secretion of hypothyroidism in adult which causes myxodemas. That is called odematous appearance. Odematous appearance. இந்த காலில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி இருக்கும் அவங்க நடக்கும்போதெல்லாம். வெயிட் வந்து அவங்க பாடி வெயிட்டை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, தாங்க முடியாது. ஏன்னா இன்க்ரீஸ்டு பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் வந்து
பெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அதான் ஒடிமேட்டஸ் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் லாஸ்ட் functions of improper dysfunction of thyroid gland is hyperthyroidism. Hyper means high secretions, more secretions, excess secretions, more than normal. thyroid gland வந்து நார்மலாக செக்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும் தைராக்சின் ஹார்மோன்ஸை. இது நார்மலை விட அதிகமாக செக்ரீட் ஆகக்கூடியது தான் ஹைப்பர் தைராய்டிசம். ஹைப்பர் மீன்ஸ் எக்ஸஸ். Thyroidism, the thyroid gland which is secrete excess thyroxine hormone, that T3 and T4 hormones. This high secretion of this hormone which causes disease, that is called Graves disease. What is this? Graves disease. This is important. These are technical. Graves disease, Mixodemas, simple goiter, cretinisms. These are very important. Again, difference between hypothyroidism and hyperthyroidisms. These are also it is very important. Then what are the some symptoms of Mixodemas or hyperthyroidism, Graves disease symptoms, or simple goiter symptoms, or cretinism symptoms? 2 marks sometimes they may ask. Please you can remember it. Then hyperthyroidisms which causes disease, that is called Graves disease. Graves disease. This Graves disease people, that symptoms means that appearance. What are that signs? Okay, that is called symptoms. First one you can see protrusions of the eyeball. Protrusions means that eyeball, it comes out from the eye, about comes out, really it will not come out. கண் துளிலாம் அப்படி பிதுங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதான் அந்த protrusions அப்படிங்கிறது. ஓகே, protrusions or protrudes or protrusions of the eyeballs. That name is called, technical name is called exophthalmia or exophthalmic goiter. Simple goiter, exophthalmic goiter. Simple goiter, it is due to hyposecretion of thyroxine, but this exophthalmic goiter, it is due to hypersecretion of thyroxine hormone. It is very important, simple goiter and exophthalmic goiter. Then exophthalmic goiter, it is mainly due to hypersecretion of thyroxine hormone. Second point, this when the hormone secretion it increases, then which increases metabolic rate also. What is metabolic rate? The chemical reaction. When the hormone it increases, then metabolic rate like carbohydrate, protein, fat, this reaction also it increases. When this it increases metabolic rate, automatically they will feel hungry. Then high body temperatures. When metabolic rate, when it increases, body temperature also it will be increased. Okay, when the metabolic rate it will increase, then body temperature also it will be increased. Then fourth point, profuse sweating. Profuse means continuously sweating take place in their body. When this hormone secretion is more in their body and their people's body continuously sweating take place, that is called profuse sweating. Then fifth point, when this hormone amount is increased more than normal, then loss of body weight. Yes, metabolic rate is increased, then all that energy is consumed quickly, then the body weight totally will be lost. Okay, then loss of body weight, it is due to excess secretion of these thyroxine hormones. Then last point, these people they become nervousness. What is mean by nervousness? நம்ம படபடன்னு வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஏதோ ஒரு பயத்தால் என்ன செய்யும், அப்படியே கை காலில் நடுங்கும். These are all the nervousness, maybe fears
and when you are standing in front of the crowd peoples in the stage, suddenly you will get the nervous. What you are supposed to talk, it will not come to your mind. These all are some symptoms of nervousness. அப்பனா இந்த ஹார்மோன்ஸ் அதிகம் செக்ரீட் ஆனால் என்ன டிசீஸ் உண்டாகும்? கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் உண்டாகும். அது என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸோதால்மிக் குவாய்டர் அண்ட் மெட்டபாலிக் ரேட் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்? தட் ஆல்சோ இட் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். கண்டினியூஸாக என்ன செய்யும்? வேர்வை சோட்டிங் டேக் பிளேஸ். பாடி வெயிட் என்ன செய்யும்? லாஸ் ஆயிரும். நர்வஸ்னஸும் இருக்கும். These are some of that hyperthyroidism of thyroxines. இப்போ வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம்? தைராய்டு கிளாண்ட் பார்த்தோம். அது தைராய்டு கிளாண்டுடைய ஃபங்க்ஷனை பார்த்தோம். இப்போ வந்து இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து இம்ப்ராப்பர் செக்ரேஷன், அப்படின்னா அதிகமாக சுரந்தா என்ன டிசீஸ் உண்டாகும்னு பார்த்தோம். கம்மியாக சுரந்தா செக்ரேஷன் ஆனால் என்ன டிசீஸ் உண்டாகும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்படின்னா இப்போ இந்த எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸில் 7 டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸில் 2 கிளாண்ட் முடிச்சிட்டோம். எது? பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் முடிச்சிட்டோம், தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ். வி ஆர் கம்ப்ளீட்டட் அவுட் ஆஃப் 7 எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ். 2 கிளாண்ட்ஸ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டட். ஒன் இஸ் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ஸ், another one is thyroid glands. Okay, here some of that importance points I will recall. Last class we studied about structure of the thyroid gland. In that thyroid gland having 2 distinct lobes. The 2 distinct lobe is connected by narrow band of cells or tissues, that is called isthmus. One more question's importance. Then the thyroid gland which secrete, which produce or which contains colloidal materials, that is called colloid materials, that is called thyroglobulin. That thyroglobulin only which produce thyroxine, the thyroglobulin, that is also very important. Then that which produce thyroxine, to produce thyroxine 2 important things is required, we have seen. One is amino acid, another one is iodine. Amino acid, another one name is tyrosines. Then these thyroxines which contains 2 different hormones, T3 and T4, it is important. What is mean by T3 and what is mean by T4? T3 means triiodothyronine, T4 means tetraiodothyronine. Then functions of thyroid gland, total 6 point. Even the 5 mark questions is very important, or even 4 mark questions also, any 4 points they may ask. Then dysfunction, improper secretion of thyroid gland. Here also it is all are scientific words. Hyposecretion of thyroid gland which causes 3 diseases. One is simple goiter, another one is cretinism, another one is Mixodema. Then these 3 diseases and their symptoms, that also it is important. Then hypersecretion of thyroid gland which causes Graves disease, and their symptoms and Graves, what is mean by Graves disease and what are the symptoms of that Graves disease. This is also very important. Please you can go through once. If you have any doubt, please you can ask next class. Thank you.